আমি নামাজ পড়বো, কিন্তু আমি 3টের সময় আজান দেবো, এই অধিকার আমার নাই। অন্যের অধিকার, এই জন্য ইসলামে তাহাজ্জুদের নামাজ ইম্পর্টেন্ট, কিন্তু আজান নাই। সব ধর্ম সমন্বয় করাটা এটি ইললজিক্যাল, আনপ্র্যাকটিক্যাল, আনঅ্যাকসেপ্টেবল। আমরাও জয় বাংলা বললাম, তারা জয় হিন্দ, তখন আমি বললাম জয় জগৎ। জয় বাংলা বলার পরে কি বললাম? জয় জগৎ, জগৎবাসীরও জয় হোক। এখন একটা ট্রেন্ড আসছে আকবরের স্টাইল, সব ধর্ম মিলে একটা সমন্বয় করা। সব ধর্ম সমন্বয় করাটা এটি ইললজিক্যাল, আনপ্র্যাকটিক্যাল, আনঅ্যাকসেপ্টেবল। কারণ প্রত্যেকটা ধরনের ফিলসফি আছে, যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে পিসফুল কোএক্সিস্টেন্স। এটা আমি পরে ব্যাখ্যা করছি। শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, শান্তিপূর্ণ কখনো আমি প্রবন্ধে বলা হয়েছে। ক্যাথলিক অ্যাটিচিউড টু লাইফ, এখানে ক্যাথলিক মানে হলো লিবারাল, ওয়াইড, মানে গোলামি না, সবাইকে স্থান করে দেয়া। এখানে ক্যাথলিক ডিনোমিনেশন খ্রিস্টানিটি অর্থে না। প্রো হিউম্যান, এখানে আমার প্রিয় ছাত্র আজকের সেন্টার ডিরেক্টর প্রফেসর জসিমউদ্দিন খুশি হবে। প্রো হিউম্যান, এনভায়রনমেন্ট ফ্রেন্ডলি হতে হবে। আমি যে কাজ করছি সেটাকে মানুষের পক্ষে যাচ্ছে, এবং শুধু মানুষ না, পুরো এনভায়রনমেন্টের পক্ষে যাচ্ছে কিনা। এখানে বুদ্ধিস্ট কেউ থাকলে তারা হ্যাপি হতো, সকলের জন্য, শুধু মানুষের জন্য না, যাদের মধ্যে অল সেন্সিয়েন্ট বিংস হবে। Abstract. Practically speaking, there are differences among religious teachings and cultural practices, but if we delve deep into religious and cultural traditions, to our surprise, we find that there are more similarities than differences. The differences are apparent, the similarities are profound. Whatever happens in the world does not take place in vacuum. There are causes behind all occurrences. The religious phenomenon and cultural practices are no exception. Therefore, to do justice to both the spirit and form of religion and culture, we need to take into consideration the geographical location and cultural milieu of the people among whom the religion in question arose and flourished. কেন আরবের লোকেরা পাগড়ি বাঁধত? কেন ওদের বাঙালি লোকেরা খালি মাথায় থাকতেন? কারণ আছে না? এবং আজকে আমাদের এখানে একটা জিনিস হয়েছে, আমরা অ্যারাবিয়ানিজম আর ইসলাম কিন্তু এক না। আমার আমার বয়সে কিন্তু জ্ঞান অনেক বেশি। প্রফেসর নোমানি বসে রয়েছে, উনি আমার কথাকে নিশ্চয়ই সাপোর্ট করবেন। হ্যাঁ, এবং এইটা যখন আমরা পার্থক্য করতে ব্যর্থ হই, তখনই যে ধর্ম প্রগতির হাতিয়ার ছিল সেটা প্রতিক্রিয়ার পক্ষে সব একদম অনড়চল হয়ে দাঁড়ায়, স্থবিরতার পক্ষে। The eternal urge of human beings is to get and sustain peace, but this is not possible in a situation where negative values dominate. To change this kind of situation, we need positive values that are accommodating and create an environment for peaceful coexistence. This necessitates the dignity and value of human persons. বারবার আমি নারীর পুরুষের কথা বলছি না, মানুষের কথা বলছি, এবং তাদের মর্যাদা এবং তাদের মূল্যের কথা বলছি। Philosophically speaking, this kind of pro-life values are at the bottom of all major religious teachings and cultural practices. If we penetrate beyond the waves and reach into the depth of the ocean, in this case religions and cultures, we find that religions do make available these cementing values among diverse kinds of people. In this article, an attempt has been made to discover and identify these values in our apparently different religious and cultural traditions. If we carefully and sympathetically adhere to these teachings and translate them into our practical lives, the chaotic world can be transformed into a habitable place for all, an abode of peace, harmony, mutual understanding, and cooperation. In this article, I shall try to show from the teachings of great religions and cultures that all humans belong to a global family. In order to do this, first I shall show the dignity of human persons in the great religions, and then I shall indicate how peoples were treated. People plural, কিন্তু যখন বিভিন্ন জাতের হয় তখন পিপুলদের আবার প্লুরাল হয়, তখন তাকে পিপুলস বলে। Indicate how peoples were treated in our cultural practices, much of which were determined and influenced by religious teachings. In this article, my aim is more practical than theoretical.
My purpose is to bring unity and amity among peoples of different religions and cultures. To achieve this objective, we need to have an accommodating, Catholic, and liberal attitude and find commonalities among religious teachings and cultural traditions. We need this kind of attitude to fight against extremism, parochialism, fundamentalism, and bigotry of all forms, religious, cultural, ethnic, geographical, linguistic, gender related, and the like. এখন কিছু লোক হয়েছে খালি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের কথা বলে, অন্য জাতের তো লোক হয়। এই যে আমার বাড়ি গোপালগঞ্জ, অনেক জায়গাতে আমরা বেশি সুবিধা পাচ্ছি, আবার এক সময় হতে পারে নোবডি নোস, সবসময় আকাশ মেঘে ঢাকা থাকে না, তখন দেখা যাবে আমরা ডিপ্রাইভড হচ্ছি। এবং এর জন্য হবে কি, অনেক লোক যারা ইনোসেন্ট তারা ভিকটিম হয়, আঞ্চলিকতা জান না। রাজনৈতিক দল থাকবে কিন্তু দলাদলিতে ভালো না, দলাদলি হচ্ছে। এই জন্য আমি এই কথাটাকে অ্যাড্রেস করছি খুবই কেয়ারফুলি, যে ফান্ডামেন্টালিজম, প্যারাকালিজম, এক্সট্রিমিজম, অল ফর্মস, রিলিজিয়াস, কালচারাল, এথনিক, জিওগ্রাফিক্যাল, লিঙ্গুইস্টিক, জেন্ডার রিলেটেড, অ্যান্ড দি লাইক. We need to develop and sustain such an attitude in order to establish a really human society free from all types of discrimination and injustice, and turn the chaotic world into a peaceful, harmonious, and habitable place for all. I accept the fact that there are differences among religions and cultures, and that there are genuine causes for these differences. At the same time, I want to emphasize that there are very many important and useful similarities among them as well. I am not, however, suggesting that there be total unification of religions and cultures. Instead, I am for a world where there will be unity in diversity, where one will have one's freedom of conscience, expression, and practice to the extent that this freedom does not interfere with or encroach upon the same of another person. আমি নামাজ পড়বো কিন্তু আমি 3টের সময় আজান দেবো, এই অধিকার আমার নাই। অন্যের অধিকারে এই জন্য ইসলামে তাহাজ্জুদের নামাজ ইম্পর্টেন্ট, কিন্তু আজান নাই। এটা বলে স্পিরিট। People will enjoy this freedom unless this goes against the dignity and value of human persons, and that these differences keep the social fabric intact, help maintain the environmental and ecological balance, and that the developmental measures taken to ensure this freedom are human and nature friendly. Hence, I will not engage myself in the traditional and ongoing kinds of philosophical and theological disputes and differences. এখানে প্রচুর লেখালেখি করছে। As a trained philosopher, anthropologist, theologian, and student of world religions and cultures working in these areas for more than half a century, I am aware of the main causes, even reasons, behind these subtle differences and here splitting controversies. আমি এই সম্বন্ধে সচেতন। I may only humbly say that I can handle some, if not all, of these issues in an academic way, but because of the kind of intention I have herein, I will rather be a bit simplistic and straightforward. Now let me allow to come to the theme of the paper. There are two main kinds of religions, one theistic and the other agnostic or atheistic. খুবই ইন্টারেস্টিং না? এটা বাইরের লোকেরা বুঝবেন, আমরা ফিলোসফি লোকেরা বুঝি। ধর্ম নাস্তিকবাদী ধর্ম হতে পারে, অ্যাগনস্টিক ধর্ম হতে পারে। ইন থিস্টিক রিলিজিয়ান্স, ওখানে ভুল আছে, থিস্টিক আছে, এটা থিস্টিক হবে। ইন থিস্টিক রিলিজিয়ান্স লাইক জুদাইজম, Christianity, Islam, and Sikhism, God is one, the creator of everything and the supreme Lord. To substantiate my claims, I first quote from the Bible. In quoting from the scriptures, I will be very brief and to the point. I first quote from the Old Testament, from the books of Exodus and Deuteronomy, the holy two books of the Jews. Quote, "Thou shalt have no other gods before me." Unquote. Further, quote, "Thou shalt have no other gods before my face." Unquote. Now these are substantiated in the end notes. কোথা থেকে নিয়েছে? বাইবেলের কোন ভার্সন ব্যবহার করছে সেখানে আছে। Now I quote from the New Testament, which is the holy scripture of the Christians. Quote, "The Lord our God is one Lord." Unquote. Now I quote from the Quran to the effect that God is one. Quote, "Allah, there is no God
worthy of worship except him, the living, self-subsisting, eternal, unquote. Further, quote, Allah is he than whom there is no other God, unquote. Further, quote, say he is Allah, who is one and only, Allah, the eternal, absolute, unquote. আনকোয়ালিফাইড কিভাবে মনোথিজম একেশ্বরবাদের কথা বলা হলো। নাও আই রিফার টু দি আইডিয়া অফ গড ইন সিকিজম, সংখ্যাল্প কিন্তু চ্যাম্পিয়ন্স অফ মনোথিস্টিক কাইন্ড অফ রিলিজিয়ন। ইন সিকিজম দি আইডিয়া অফ ওয়ান গড ইজ সেন্ট্রাল। অনেকে সিকিজমরে হিন্দুজমের সাথে আইডেন্টি নো, দ্যাট ইজ মাস্ট ফলোড আফটার ইসলাম। Sikhism is an uncompromisingly monotheistic religion. In the opening verse of the Guru Granth Sahib, যেমন আমাদের কোরআন বাইবেল ওদের, the main script of the Sikhs begins with the verse called Mool Mantra, quote, one universal creator God. The name is truth, creative being personified, no fear, no hatred, image of the undying, beyond birth, self-existent, unquote. সময় থাকলে ব্যাখ্যা করার জন্য সময় নাই, অলরেডি আমি বেশি ব্যাখ্যা দিচ্ছি। ফার্দার, কোট, চান্ট অ্যান্ড মেডিটেট অন দি ওয়ান গড, আনকোট। অলসো সার্ভেন্ট নানক হ্যাজ এন্টার্ড গডস স্যাংচুয়ারি, দেয়ার ইজ নো আদার দ্যান হিম। হিন্দুইজমের অবতার আছে, শ্রীকৃষ্ণ মহাবতার, আর এখানে নানক ফাউন্ডার বলছেন সার্ভেন্ট, রসুল্লাহ বলছেন আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু, হি ইজ এ সার্ভেন্ট অফ গড, জাস্ট এ মেসেঞ্জার। এবং রসুল্লাহর জন্ম হয়েছে, যিশুর জন্ম হয়েছে, মোজের জন্ম হয়েছে, শিখের জন্ম হয়েছে, আল্লাহর কোনো জন্ম মৃত্যুর উদ্ভেদে। এটা শিখ ধর্ম বোঝা গেল, গ্রেট রিলিজিয়ন। নাও প্লিজ অ্যালাউ মি টু রিফার টু হিন্দুইজম, টু পুট ইট সিম্পলি, হিন্দুইজম, এটা হিন্দুইজম নাস্তিক ও শাস্তিক আছে। সাম থিস্টিক হিন্দুস বিলিভ ইন এ ট্রান্সেন্ডেন্টাল গড। ট্রান্সেন্ডেন্ট মানে হলো এই জগতের বাইরে তিনি, এসেনশিয়ালি। Other Hindu theists have a pantheistic or panentheistic understanding of God. For the Advaita Vedantists, the Brahma is the substantive being or necessary existence. Philosophy আমরা দুই ভাগে এক্সিস্টেন্স করি, একটা নেসেসারি, একটা কন্টিনজেন্ট, আবশ্যিক অস্তিত্ব, আপতিক অস্তিত্ব। Existence, everything else is sort of illusions, Maya. এখানে অনেকে আমার ছাত্রদের, এরা মায়া বলতে মায়া মমতা, এখানে মায়া কিন্তু মায়া মমতা নয়, মায়ার ইলুশন অর্থে। এক্সিস্টেন্স, এভরিথিং এলস ইজ সর্ট অফ ইলুশনস, মায়া, born of ignorance, avidya. The atheistic Hindus focus on human having godlike attributes. I now proceed to quote from the Hindu scriptures to the end that God is essentially one. Quote, he cannot be seen neither above, যারা theistic, he cannot be seen neither above nor across nor in the middle. He is beyond grasp. There is no image that is true to his form. His name is Godod itself. Quotation শেষ। না তস্য প্রতিমা আস্তি, সংস্কৃত শ্লোক, অর্থ কি? there is no image of him. মূর্তি পূজার বিরুদ্ধে কিন্তু বলতেছেন ধর্মে। আবার হিন্দু ধর্মে নিরাকার যেরকম আছে, নির্গুণ ব্রহ্ম, আবার পূজা অর্চনা আছে। ইন রাল্ফ টি.এস. গ্রিফথস ট্রান্সলেশন, there is no counterpart of him with a capital H, whose glory verily is great, unquote. Further, he is the one, only without a second. La ilaha illallah. Arbi. Also, sages call one God by many names. কোরআন শরীফ আছে, রহমানের অনেক নাম আছে। In atheistic or agnostic religions like Jainism and Buddhism, atheistic মানে সরাসরি নাস্তিক, ফিলোসফির বাইরে যারা তাদের জন্য বলতে। অ্যাগনস্টিক মানে সন্দেহবাদী, আছে কি নাই, আছে কি নাই। এবং আমার ভাষণে বুদ্ধ নাস্তিক না, কারণ আমি এখানে পরে লিখছি, পরে আসতেছি। আর আম্বেদকরের মতে বুদ্ধ নিজেই বিশ্বাসী ছিলেন, এবং বুদ্ধের যে অনাত্মা মতবাদ, আম্বেদকর যিনি ভারতীয় কনস্টিটিউশনের মূল লেখক, অত্যন্ত পণ্ডিত ব্যক্তি, উনি বলছেন যে না, এটাও ঠিক না, আর পরবর্তীকালে বুদ্ধিস্টরা এটাকে ডিস্টোর্ট করছে,
এখানে ইটার্নাল সোলের কথাও যেমন আছে, এবং উনি বুদ্ধকে দুই ভাগ করছে, ইটার্নাল বুদ্ধ আর হচ্ছে টেম্পোরাল বুদ্ধ। টেম্পোরাল বুদ্ধ জন্ম যুগে যুগ হয়েছে, লাস্ট বুদ্ধ আমাদের কপিলাবস্তুতে, কিন্তু ইটার্নাল বুদ্ধ তিনি আনবর্ন। In atheistic or agnostic religions like Jainism and Buddhism, the dominant trend is that their belief in a transcendental God is absent. It is dominant. Here humans are believed to assume human divine status in that some divine attributes are ascribed to humans born and having their existence in the matrix of space and time. This kind of thought is expressed in the symbols of avatara or incarnation in Srimad Bhagavad Gita, for example in Hinduism, and Devas in Buddhism, and Tirthalankaras in Jainism. লর্ড বুদ্ধ মূর্তি পূজার চরম বিরোধী। এখন সারা পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় মূর্তি, সবচেয়ে দামি মূর্তি, এটা বৌদ্ধদের মধ্যে পাওয়া যায়। মানে আইরনি অফ ফেট, আইরনি অফ রিলিজিয়ন। বিসাইড দিস ডিফারেন্সেস ইন থিস্টিক, এটা তো গেলে আমি দেখালাম, এটা আমার মূল উদ্দেশ্য না। এবার আমি মূল পয়েন্টে আসতেছি, মিলটা কোথায়। Beside these differences in theistic, atheistic or agnostic understanding and consequent belief or disbelief in God, বিশ্বাস করো আর না করো, as a philosopher আমার কাছে এটা খুব ম্যাটার করে না। কি ম্যাটার করে? Listen, what is important for us here is the humans occupy the highest topmost position in the world. সবার উপরে মানুষ। যে নাস্তিক তার কাছেও, যে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে তার কাছে, কারণ যে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে তার কাছে তো আল্লাহ নেমে আসেন। আল্লাহ যদি আসেন, তিনি মানুষের বেশে আসেন অবতার বেদে, অথবা তার প্রিয়জনকে আমাদের থেকে বেছে নেন, এবং তিনি মানুষ। লাকাদ জাকুম রাসূলুম মিন আনফুসিকুম, রাসূল তোমাদের মধ্যে থেকে নেওয়া হয়েছে। এটা বুঝতে, হিউম্যান ফ্যাক্টর ইজ ইম্পর্টেন্ট, এবং এইটি এখন হারিয়ে যাচ্ছে। What is important for us here is that humans occupy the highest, the topmost position in the world. In other words, if they believe in God as the creator of all humans, irrespective of their differences in religious belief or disbelief, language, ethnicity, skin color, and culture, humans have the highest position in the great chain of being. They belong to the same family, the human family, which is one, because God has created them all. One hadith of the Prophet Muhammad, peace be upon him, Sallallahu Alaihi Wasallam, gives sense to our claim. He says that the entire creation is Allah's family. Entire creation, not only the Muslims. The entire creation, and not only humans, the entire creation is Allah's family. And the person who cares for his creation, Allah also takes care of him or her. The insight obtained from this kind of understanding of God and his relation with humans has been expressed in the contemporary legal terms as equality before law or rule of law. If a person does not believe in such a God, she is an atheist or a skeptic অথবা skeptic. এখন কি বলতে চাচ্ছি আমি? About the existence of a creator God. স্রষ্টা বিশ্বাস করলো না। যেমন অনেক আছে জগৎ আদিকাল থেকে, ইটার্নাল, আগের থেকেই চলে আসছে। They believe in a sort of God, but not a create God, but a sort of evolved God. এটা বিবর্তনের ভিতর দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। About the existence of creator God, she rather needs to be more committed to the dignity and value of human persons, because in her his understanding there is none above or higher than humans. যে আল্লাহ বিশ্বাস করলো তার কাছে তো আশাবুল মুকরিমার মানুষ বড়, যে আল্লাহ বিশ্বাস করলো না তার কাছে তো মানুষ আরো বড়, কারণ তার কাছে মানুষের উপরে কেউ নাই। অর্থাৎ কোনো অবস্থায় আমরা মানুষকে খাটো করতে, ছোট করতে, অবমূল্যায়ন করতে পারি না। তুমি আল্লাহ বিশ্বাস করো কি করো না সেটা অন্য বিষয়। প্র্যাকটিক্যাল ফিলোসফি লাইফের দৃষ্টিভঙ্গিতে তুমি যদি আল্লাহ বিশ্বাস না করো, তোমার দায়িত্ব আরো বেশি। In such a situation, to be an ideal person, she cannot be an egoist. এখন নারীদের ডমিনেন্সের যুক্ত, এই জন্য আমি সেটাকে প্রথম আনছি। She cannot be an egoist. He আছে তার সাথে অবলিক দিয়ে। Instead, whoever or whatever she, আমার চোখে একটু সমস্যা, এই জন্য আমি লাইটটা এখানে সাফিসিয়েন্ট না। Ought to choose for her himself, she is to choose for the rest of humanity, nay, the whole creation.
Such an atheistically motivated humanistic thought has been expressed by medieval Bengali Hindu poet in this way: সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই. The meaning of which is, know the truth that in the scheme of things the human person is on the top of everything or every being, and that there is nothing above or higher than him or her or him. In other words, belief, disbelief, or doubt in the existence of God does not belittle, lessen, or interfere with the highest position of humans in nature or in the world. Granted this dignity of human persons, she transcends the narrow boundaries of lands and climes and decides for the betterment of all, irrespective of creed, color, ethnicity, or whether the person is a female, male, or a member of the third sex, transgender, etc. Because they belong to one family, the family of humans. Now let us see how this kind of understanding of religions has found expression in our cultural practices. এখন তো এতক্ষণ ধর্ম বললাম, এখন কালচার দেখি. To begin with Hinduism, in Hinduism a human being has been thought of as essentially divine, Amritasya Putra. Vivekananda's famous interpretation of Namaskar is that here one salutes the divine spark in humans. Naro is Narayan, a human being is as if God. In the Hindu culture, even a stranger, that is Atithi, she also, Atithi definition ki, she who has not informed of her coming before, আগে জানায় নেই, হঠাৎ এসে হাজির হয়েছে আগত, is to be treated as a deva. As has been said, Atithi Deva Bhavo, guest is God. In the Mahabharata, this kind of attitude is to strangers has been wonderfully portrayed. Thus, quote, even an enemy must be offered, কি অসাধারণ ঐতিহ্য আমাদের ভারতবর্ষে, even an enemy must be offered appropriate hospitality. If he comes to your home, তাকে কি করতে হবে? যুক্তি দিচ্ছে কি, a tree does not deny its shade even to one who cuts it down. In the Bhagavad Puran, Lord Krishna is depicted as washing the feet of a poor Brahmo. বাইবেলে তো আছে, যীশু খ্রিস্ট পা ধোয়াই দিচ্ছেন তার শিষ্যদের। এবং আমাদের ওই যে ইব্রাহিমের গল্প আমরা পড়ছিলাম, বাবা হত্যা করে আশ্রয় নিছে তার বাড়িতে, সে তাকে প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় বেরিয়ে যায়, তোমরা সবাই জানো। জিজ্ঞাসা আপনি মনে কোথায় বেরোন? তাকে আমার বাবাকে যে হত্যা করছে শুনছে সেই শহরে আসছে, তাকে খুন করার জন্য বেরোচ্ছে। তাকে আমি তো আপনার সে হত্যাকারী, আর তুমি আমার বাবার হত্যা করছো, আমার রাগ উঠে যেতে পারে, তোমার অতিথি এই দ্রুতগামী ঘোড়া নাও, যত দ্রুত পারো শহর চলে যাও। তো দেখা যাচ্ছে দিস ইজ এ কমেন্টারেশন, আমাদের ইসলামও পাচ্ছি, অন্য ধর্ম পাচ্ছি, হিন্দু ধর্ম পাচ্ছি। Vivekananda beautifully captures this when he says that all differences in this kind are of degree and not of kind, because oneness is the secret of everything. Please note the underlying implication and significance of the word oneness. The Jains and Buddhists are highly moral in their treatment of not only of humans but also of all sentient beings. As is well known in Jainism and Buddhism, treating all well and giving food and drink to the needy is a virtuous act, Punna Karma. The Sikhs are champions of treating all humans, kings or queens, rich or poor, equally in their langars. আমাদের এখানে শুক্রবার আমি দেখেছি, এখানে আমি আমাদের লঙ্গরখানে আমি শিখদের ওখানে খাবার গ্রহণ করি না, আগে পরে গেছি। কারণ আমি ইন্ডিয়াতে বহু জায়গাতে ওই তাদের রুমাইল মাথার মধ্যে বাঁধে খালি মাথায় যাওয়া যায় না, শিখদের ওখানে খেয়েছে এবং বাদশা আকবরের মতো লোক ওই ফ্লোরে বসে খেয়েছে। You can enter into Longor, Amli, that is, cover your head as a mark of meekness and have your meals on the floor, symbolic of equality and humility with all around you. এইবার অবশ্য আমি পাঞ্জাবে এক ইয়েতে যে আমি বললাম আমি তো নিচে বসতে পারি না, পেট টেট হয়ে গেছে, তখন তারা আমারে বল ঠিক আছে আপনার চেয়ার দিচ্ছি। In Jewish and Christian traditions, humans are God's best creations. They have been created, কি অসাধারণ বাইবেলে বলছে, they have been created in the image of God. To this end, let us quote from the Bible.
অ্যান্ড গড সেড লেট আস, কি অসাধারণ ইংরেজিটা লক্ষ্য করো ছাত্রছাত্রী। অ্যান্ড গড কোটেশন বাইবেল থেকে, বুক অফ জেনেসিস। অ্যান্ড গড সেড লেট আস মেক ম্যান ইন আওয়ার ইমেজ after our likeness. So God created man in his own image. In the image of God created he him. পরের হিমটা এসটা ছোট হতে হবে। দেখ, এটা 2000 বছর আগে, এবং এই বাইবেল যদি আমরা 200 বছর পরে লিপিবদ্ধ ধরি, ওই সময় কিন্তু নারীবাদ আসে নাই। কিন্তু কি অসাধারণভাবে, যেমন কোরআন শরীফে বারবার কিন্তু মেয়েদের কথা বলেছে, আও জাকারি ওয়া উনসা, নারী হোক অথবা পুরুষ, ঠিক এখানে বাইবেল বলছে, ক্লারিফাই করতেছে, এবং এটা যে ডিভাইন ওয়ার্ডস এর দ্বারা বোঝা যায়। In his own image, in the image of God created he him. পরের হিমটা এসটা ছোট হতে, মেল অ্যান্ড ফিমেল, created he them. কি অসাধারণ। Now I quote from the New Testament where God identifies himself with the needy and the disadvantaged. Quotation: I was hungry and you gave me food. ঈশ্বর বলতেছিলাম, আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম, খাবার দিছিলেন। I was thirsty, এটা বড় হাতের হবে, and you gave me drink. I was a stranger and you welcomed me. I was naked and you clothed me. I was sick and you visited me. I was in prison and you came to me. Then the righteous will answer him saying, Lord, when did you see you hungry and feed you, or thirsty and give you drink? And when did we see you sick or in prison and visit you? And the king will answer them, truly I say to you, as you did to one of the least of these members of my family. গরিব থেকে গরিব, poor of the poorest, এই যখন আমরা যাদের হত দরিদ্র বলি, you did it for me. এখানে বাইবেলে 4 শ্রেণীর কথা বলা হয়েছে, আমাদের ইসলামে 3 শ্রেণীর কথা বলা হয়েছে, অসুস্থ, তৃষ্ণার্ত এবং কাপড় যাদের নেই। এটা হাদিসের মধ্যে নাই, এখানে একটা আছে, সেটা হচ্ছে আমি জেলে ছিলাম, আমাকে জেলে দেখতে আসো নাই। কিছুদিন আগে আমার এক ভক্ত, সে আমাকে এসে বলল যে স্যার, আমরা একটা সমিতি করি, কত লোক বিনা কারণে জেলে আছে, এদের জন্য কিছু করা যায় কিনা। এবং আমি দেখলাম অলরেডি আমাদের দেশে সংগঠন আছে এবং এর সাথে অ্যাডভোকেটরা জড়িত। তোমাদের আত্মীয় স্বজন দরিদ্র, হত দরিদ্র, এমনি দরিদ্র, বিপদগ্রস্তই থাকে, আমার সাথে যোগাযোগ করবা, এরা কোনো পয়সা নেবে না, প্রয়োজনে কোর্ট ফি দিয়ে দেবে। Being inspired by this teaching of the Bible, the early Christians treated all equally and with dignity. They shared everything with their neighbors and visitors, as has been recorded in the Acts of the New Testament. It is to be noted that in the Bible, God identifies himself with the hungry, thirsty, sick, naked, and the disadvantaged people as members of his family. আমরা শেষের দিকে চলে আসছি। Similarly, in the Quran, it has been stated that human beings have been created from the same parents. To quote from the Quran, O mankind, again mankind, Arabbashina, Musalmanna, O mankind, we created you from a single pair of male and female, made you into nations and tribes, that you may know. তাহলে আল্লাহ বানাচ্ছেন, কি অধিকার ছিল আমাদের মুখের ভাষা কাড়িয়ে নেওয়ার জন্য? আল্লাহ মহল বয়ান, আল্লাহ ভাষা শিখিয়েছেন সূরা রহমান। That you may know each other, not that you may despise each other. ছোট করার জন্য না, আল্লাহ আরো স্পেসিফাই করছেন, verily the most honored of you in the sight of Allah is he, ছোট হাতের is, অথবা she, who is the most righteous of you. তোমাদের মধ্যে যে খোদাভীরু নয় আশরাফ, যার শূদ্র বংশের পরিচয়, সেই আশরাফ জীবন যার পূর্ণ কর্মময়, সে নারী হোক বা পুরুষ হোক, তার সৎকর্ম যদি হয়, তার জন্ম কোথায়, জন্ম তো তোমার যথাযথ কর্ম হোক ভালো, সমস্ত রেসিজন মূলোৎপাটিত হয়ে গেল। Thus it is seen that the outward differences among humans are only for the identification and not for discrimination among them. Actually in the good old days people, একটা খুব ইম্পর্টেন্ট কথা আমি বলতেছি, actually in the good old days people used to accept others as members of their own families and treat them accordingly. This explains why there was no hotels in the past. আগে কোনো হোটেল ছিল না, এখনো অভিজাত পরিবারে কাছাড়ি, দহরস্থানা আছে, নোংরখানা। হোটেলে কারা থাকে? যার বাড়ি নাই, যার ঘর নেই। এবং এটা ভাত খাবার দিয়ে, পানি দিয়ে তার সাথে টাকা নেবে, এটা মানবতার জন্য অপমান। এটা সব সারা বিশ্বব্যাপী ছিল। এখন এটা নতুন ফিনোমেনা, যে হোটেল ব্যবসা এবং বড় ব্যবসা।
People thought it. This explains why there was no hotels in the past. People thought it disgraceful or degrading to take money in lieu of food and drink given to the strangers and travelers, whether they are out there for pilgrimage, business, or for sightseeing. The emergence of hotel business is a later phenomenon. There was a saying that you can move around the globe without a penny in your pocket. This is not to say or does not mean that life was all full of roses in those days. এটা আমি বলতে চাচ্ছি না সব পুষ্পসজ্জার মতো ছিল। There are bad people, people with evil intentions, as well as dishonest and ambitious politicians. If we look around, আমাদের চতুর্পার্শ্বে আমরা দেখতে পারবো cruel warriors, invaders, and wicked religious leaders. There are self-centered, egoistic, and short-term pleasure seekers. They are the ones who divided people in the names of religions and/or on the basis of other external affiliations. And মানে হলে একসঙ্গে হতে পারে, আলাদা হতে পারে। They built walls of discriminations, hatred, and enmity, and kept themselves bound within these walls. একটা বৃত্তের মধ্যে আটকায় ফেলাইল। Time has come to এই যখন আমার message. Time has come to delve deep into the true spirit of religion and bring out the commonalities among the religions and cultures and enjoy the beauty of cultural diversities. Now it is time to demolish the various kinds of walls. এই দেয়ালগুলোকে ভেঙে ফেলতে হবে ধর্মের নামে, এলাকার নামে, বংশের নামে, নারী পুরুষের নামে, আদিবাসী, মূলবাসী ইত্যাদি ইত্যাদি। কাইন্ডস অফ ওয়ালস দ্যাট ডিভাইড হিউম্যানস, মানব জাতিকে ভাগ করছে। And stand as stumbling blocks to treat all human persons as honorable members of a global family, the family of humans. Time has come to build bridges of mutual understanding, cooperation, friendship, and social cohesion. These do not recognize, and those who do not recognize and appreciate the need and benefit of this kind of encompassing attitude to human beings and consequent application of this in their behavioral pattern are indeed short-sighted people. এরা বেশি দূর দেখে না। আমার আর 1 মিনিট লাগবে। কি অসাধারণ কথায় আজ থেকে 4500 বছর আগে আমার এই ভারতবর্ষে ধ্বনিত হয়েছিল। This was foreseen by the seers, Muni Rishi, in the past. They express that in this way. One is a relative, Einsteinের আসার 3000 বছর আগে। One is a relative, the other stranger, যারা এই কথা বলে ও আমার আপন ও আমার পর। Say the small minded, কারা বলে? হ্রস্বদৃষ্টি, বেশি দূর দেখে না তারা। The entire world is a family, বসুধৈব কুটুম্বকম সংস্কৃতে। Live the magnanimous, unquote. Let us learn from the teachings of the great religions and our rich cultural traditions and practices and make an attempt with all our heart and soul to turn those who divide humans and disrupt the social fabric into empathy and honorable. এই যে অনেকে আমাদের ছেলেমেয়েরা জানে না অ্যাপ্যাথি, সিম্প্যাথি, এমপ্যাথি, নিজের করে হামদার, তোমার ব্যথা আমার ব্যথা। আমি অলরেডি একটা সোসাইটি করেছি, বাংলাদেশ এমপ্যাথিক অ্যাসোসিয়েশন। আপনারা the door of this organization is open to all. ছাত্র, শিক্ষক, শিক্ষিত, গ্রামীণ, আমরা হামদর্দি সংগঠন। Humans and disrupt the social fabric into empathic and honorable members of one human family. তারপর একটা স্লোগান আমি দিছি, let humanity triumph, জয় বাংলা। আমি একটা সেমিনারে দিল্লিতে গিয়েছিলাম, ওখানে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্টেটের থেকে তারা বলতে লাগলো, আমরাও জয় বাংলা বললাম, তারা জয় হিন্দ। তখন আমি বললাম জয় জগৎ। জয় বাংলা বলার পরে কি বললাম? জয় জগৎ, জগৎবাসীরও জয় হোক। এইখানে আমি বলছি লেট হিউম্যানিটি ট্রাম্প, এবং বিলিভ মি সবাই এটাকে অ্যাকসেপ্ট করলো। ঠিকই তো, আমি বাঙালি যেরকম সত্য, আমি তো ভারতীয় সত্য, আমি তো বিশ্বমানব সভ্যতার একজন অংশীদার। এই জন্য স্লোগান দিচ্ছি, দেখো 4টে, এই স্লোগান তোমরা দিবা। লেট জয় বাংলার পাশাপাশি, বঙ্গবন্ধুর পাশাপাশি, let humanity triumph, let there be peace and harmony, long live humanity, long live unity and amity. Ladies and gentlemen, thank you so much for question.